Then we can begin. Thank you very much. Welcome, everyone. Thank you all very much for being with us here online on Zoom. We are very happy to take part in plagiarism detection conferences. We are long-standing partners with Anti-Plagiat as a company, because of course we get a lot of submissions and they require a thorough check. So today I will speak about the plagiarism problem and text reuse problem in an academic publishing house. Hopefully this experience will be beneficial for some of our listeners. I know that many experienced professors, teachers, lecturers listen to us, as well as scientists. For some of you, this will be another repetition of something you know, but for some of you, I guess this will be of use. Our publishing group includes the KNORUS publishing house. We publish monographs, textbooks, collections of articles. So we focus on academic publications. It's all published through one of our departments, RUSAINS. RUSAINS specializes in academic publications. We do it very fast. We publish collections of articles, textbooks, brochures, a broad spectrum of academic literature. As for today, our collection includes many topics, many disciplines. I mean, our collection of academic publications, it counts more than 4,500 publications. What do we offer authors? I will go through it very quickly, and then I will switch to the main part of my presentation. All academic papers are published for free. They get an ISBN, an international book number. They are sent to the book chamber in Russia, and they are published in 15 days. We know that it is extremely important for our authors. Sometimes every day counts. The books are published in the version submitted by the author. We cannot interfere with the scientific data, of course. We sign a contract with the authors, with the writers. And my colleague who has just spoken about the copyright has already touched upon these issues. The rights to the paper are attributed to the editorial for a certain number of years indicated in the contract. The author gets a publication in the library for free. The monograph is distributed, and information about it is distributed throughout all scientific libraries in Russia and in the CIS countries. We have partners, academic libraries, who offer complex of new publications. There are quite a lot of them every week. That's marketing, which universities can't always provide for. Все монографии, вышедшие в издательстве RUSAINS, они стекаются в нашу электронную библиотечную систему. Это наш собственный продукт, который покупает, доступ к которому... We have our own library, book.ru, which universities and libraries purchase access to. Полную коллекцию монографий можно приобрести. The full collection can be purchased digitally through the website book.ru.
такого рода доступу, вы можете... If any of you are interested in this access, you can order it through the library of your institution. И если эта коллекция вам будет необходима, соответственно, библиотека сделает запрос. Ну и индексация в RINS. And RINS indexing as a gift. Монографии. We automatically upload all papers there. Специалист и, соответственно, информируем вас после получения ссылки открытого доступа. And of course, we inform the authors about these indexation. As I said before, we also publish the papers on book.ru. В том числе преподавателей по тематическим дисциплинам, которые также могут, опираясь на научную работу, строить свои научные исследования, например, да, и упомянуть... This is a library that can be used also by students, and thus your work can be referenced. Как я уже сказала, рукопись публикуется. As I said before, we publish the text as provided by the author. The size is from 5 to 16 publishing pages. Важному моменту, важному для нас как для издателя. Now I think I need to switch to the most important point for today. The originality of the text has to be no less than 60%. We collaborate with anti-plagiat, and every text goes through the system. If the originality of the work is less than 60%, we return the work to the author. Ну, я уже об этом сказала. Вот, собственно говоря, 3 этих тезиса на слайде обозначены. This slide says the same. We check every work. If the originality is lower than 60%, we send it back. We ask to work on formatting and other things. What do we face most often? We, as an editorial, as people who evaluate incoming works. Very shortly, I will speak about the most common ways of text reuse and how to differentiate between them and plagiarism. Это когда в своей работе я использую части, блоки текста, изработанного коллеги, в формате цитаты. Бывает так, что цитата... Here are the rules for formatting. Every quotation has to be in inverted commas. It has to convey the context of the source. Very often, unfortunately, we return the works to authors because the citations are not formatted correctly. Как правильно оформить цитирование? Вот я хочу использовать цитату из труда своего коллеги. Here I quote my colleague. Всегда используется в кавычках. And например, как сказал Максим Горький. As Maxim, for example, as Maxim Gorky said, and then inverted commas, like we were taught at school. Простите, контекст. The quotation, as I said before, has to be true to the context of the source text. So the main idea of the quoted text has to stay. It can't be distorted. If you remove some bits from the citation, you have to indicate with 3 dots the gaps that you decided to leave. And of course, you always have to reference the initial text. Приводится ссылка на первоисточник, оформленная по the formatting of referencing то есть стандарты можно оформить по ГОСТ, should be done according to the GOST standards, to the state standards. Cross-цитирование — это цитирование через источник. Cross-citation, it's citation through a source. For example, if you reference a work which references something else. Такие цитаты допустимы в ряде случаев.
Для них действуют те же самые принципы Here, the оформления same почтовых principles цитат. apply as for Важный момент direct citations. обязательно An important ссылка thing на именно тот to первоисточник, leave из которого a ваша цитата reference позаимствована. to the initial source from where Самоцитирование– the это сложный citation is момент. taken. Тем более, если ученый Self-citation. It углубляется is в исследование, an и каждая новая important его работа на point, тему этого especially in the исследования, cases она where scientists строится go на deeper into базисе some subject предыдущей matters, работы, and можно every столкнуться с next of their проблемой papers is самоцитирования, based on the самоплагиата. previous ones. Самоцитирование оформляется, оно также допустимо, Self-citation естественно, если is вы also развиваете какую-то acceptable, научную область, научное какое-то исследование, но вы также должны обязательно, but приводя at the same цитату time, себя, when you quote ссылаться на yourself, первоисточник, то есть приводить you have to либо reference описание the работы, на initial которую вы source, ссылаетесь, даже or несмотря на то, что you это have to add ваша the description собственная of the работа. work you cite, even though И it's очень your own коротко о one. основных видах плагиата, с которыми нам приходилось сталкиваться, а это, поймите меня правильно, совершенно не значит, что какой-то был злой умысел у автора, просто One more неправильно были important thing оформлены to цитаты, bear in неправильно были mind оформлены ссылки на is that источники текста. sometimes an Цитирование без anti-plagiat shows a high источника– это percentage самая of частая plagiarism, история, с которой мы not сталкиваемся. because of misconduct, but just Соответственно, because цитата of ill поведена в formatting. кавычках, она выглядит внутри текста как ваш собственный Sometimes текст, но система распознает его citation как is текст introduced заимствованный, without inverted commas. не There приведена в is списке no литературы ссылка на reference первоисточник, added, и, соответственно, сама ссылка оформлена не по or the правилам, reference itself без is указания, not например, formatted названия работы, на correctly. которую ссылается автор, без указания The года, title of the без work you're указания referencing, for авторства и так example, далее. sometimes is omitted. Самоплагиат– это тоже частое довольно явление. Конечно, когда мы используем блоки текста, блоки цитат из Self-plagiarism is своих also собственных работ, a мы common thing. пользуемся нашим собственным ресурсом. Нам сложно представить, что такое возможно, что возможно попасть вот на момент самоплагиата. Но опять же, если слишком большой объем цитирования взят из вашей предыдущей работы, слишком мало If you процент quote нового a huge оригинального bulk текста, это of the может быть previous проблемой. text, it could be a problem. Потенциально, If the percentage of the если original text is too low, it ссылкой could на be a problem. первоисточник вы ссылаетесь, вы используете часть своих предыдущих работ, но не указываете Another problem описание happens if в списке литературы, точнее, you don't ссылку add на первоисточник. Это тоже the может bullet стать point in проблемой. the literature review. И несколько рекомендаций, которые мы обычно даем Some нашим of the авторам, recommendations that we share with our которые authors are даются indicated here on the публицируясь в slides. RUSAINS, особенно молодым начинающим авторам, которые только-только начинают свою научную публикационную деятельность. Важно использовать It оправданные is объемы important to цитирования. use Естественно, justified если citations. объем цитаты не получается уменьшить, потому что теряется смысл, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Да, смысл цитаты не должен быть I искажен, began контекст не должен быть with искажен. the fact that Цитаты citations должны обязательно have быть to be оформлены по требованию, justified, кавычки, the фокусики context should be оформлены по adequate, точкам. then the references Должны should быть be обязательно formatted приведены according to the ссылки rules. на источник. The Должны source has быть to be правильно indicated. оформлены вид описания. Эти правила используем также в ситуации, когда мы цитируем сами себя. И In the case of можно self-citation, вполне all of ничем these rules рискнуть перед apply. отправкой в рукописи в издательство. Another Еще раз thing is that проверить эти before моменты. submitting the manuscript to the И если editorial, это all of вызывает these некие things трудности, have to или, be например, double у вас checked, нет or доступа if the к author системе has антиплагиата, вы difficulties можете with it, обратиться or к if the author специалисту из doesn't have издательского проекта или к ответственному секретарю. access to И anti-plagiat, the author can always turn for help to the обозначить и хотели institution. проверить на правильность оформления и на процент заимствования вашу работу. Будем рады вам помочь, ответить на какие-то еще ваши We'll be happy to help. собака.knorus.ru. Вы можете обращаться с You're любым most вопросом, welcome связанным to с изданием научных работ. turn to us with И на нашем сайте with any of your knorus.ru questions. You can see our contact информация information right here on the тему. slide. Будем рады, You're если вы most welcome to заглянете. visit our website. It contains a Коллеги, lot of я useful отключаю information. демонстрацию Thank you very экрана. much.
возвращаюсь. I will stop Ой, slide извините. sharing. Ольга Андреевна, я прошу прощения. Да, конечно. Спасибо большое за доклад. Я Olga, объясню thank you very свою much for your оговорку, она talk. оправдана. Дело в том, что вопрос вам задает Ольга Евгеньевна Горячева. I wanted to Добрый день. write a question from Olga Goryacheva to read it. It's coming from the chat. How does the editorial evaluate every article submitted? How do you manage to do it at such short a time? Вы можете назвать такие журналы? Условия опубликованы на вашем journals сайте. Do you use? Ольга Евгеньевна, я очень рада была бы вам Olga, помочь. I would be Но very что happy to help, касается but вопросов as ВАК, for то они не VAC and совсем collaboration в with моей VAC, области. they're beyond my Если вам не competence. сложно, пожалуйста, чтобы у меня была обратная связь. Вот, я уже сейчас не буду возвращать. Еще раз. Наука, собака, KNORUS. Nauka Направьте любое at knors.ru. письмо, запрос Please на send этот имейл, and и я отдам его please send your message to this email, and I will pass it to the experts that work with К VAC сожалению, просто journals, with VAC некомпетентно сейчас. review journals. Sorry, it's just beyond my competence. Ну, здесь скорее не вопрос, а так And уже another от thing, меня it's not скорее, really a question. ну так, может быть, даже скажем так, предложение. Вы говорили, It's что rather a у вас proposal, I принимается would say. решение, вот You мы said называли that порог you там 60% make оригинальности. this И decision при этом, and как you я name the услышал, может быть, я threshold неправильно of услышал 60% в of докладе, originality. поправьте тогда Maybe I меня, heard you пожалуйста, wrongly. что Then please фактически не correct me if I'm производится wrong. That анализ actually you отчета. don't Вот analyze если the это так, automated то я report. просто If хотел it is обратить so, внимание, что такой I just wanted процесс, to он draw your attention that довольно this рискован, process так как, ну, в общем-то, мы понимаем, что среди оставшихся 40% заимствованного текста вполне has to может take place оказаться не просто, among the ну, скажем так, 40% of некорректно text оформленная цитата, а reuse настоящий shown by плагиат. anti-plagiat. И в этом You could случае find not just издательство, ну, wrongly рискует очень cited сильно, works, but потому что, also вот, знаете, там тезис, plagiarism. And in this case, your ну, editorial и я в том числе его произносил is неоднократно. risking Автор a lot. рискует только репутацией, а издательство-то рискует, в For общем-то, authors, only their так сказать, reputation материальную is at ответственность, то есть stake, деньги. while И понятно, publishing что если houses такая are претензия risking with будет, то their она вряд ли money. будет, ну, скорее, да, так сказать, по обычной житейской логике она вряд ли будет адресована автору, с которого Normally, неизвестно, что можно получить, а скорее будет адресована издателю. all of these которого, claims так go сказать, деньги directly есть. to publishing houses. Я прокомментирую. Мгм. I will comment on that. Thank you very much. When I said 60% of originality, it is the minimal threshold Вход в издательский that процесс. enables the manuscript Дальше уже to идет make работа с entrance to a аналитикой publishing process. Then отчета. we У нас analyze their полноценный report. доступ у издательства RUSAINS к системе антиплагиат. RUSAINS Производится has проверка, a производится full анализ, есть, access соответственно, to секретарь, есть anti-plagiat as a редакция, которая system. занимается этим We have вопросом. our Я editorial that не works on об that. этом даже говорю, а о том, что вот эти 60% они I meant that обеспечивают. these То есть, 60% если, скажем, мы allow делаем for an первичную оценку entrance. This is оригинальности just the рукописи в initial системе check. If, for антиплагиат, он example, показывает we send a 45%, manuscript к примеру, through the говорю, да? system and it shows А just иногда, к 45%, сожалению, бывает и меньше, or sometimes even less than that, мы просим автора we сделать ask рукопись на the доработку, author если это возможно, to или rework просто the вынуждены manuscript, отказать. or А вот sometimes когда we рукопись reject the пороговое значение manuscript. проходит, соответственно, мы дальше работаем уже с полным этим текстом. Then we Но это work уже работа такая более редакционная, with the и есть люди, которые за это отвечают. Я просто full потому, review, что, and it's up to our experts who we have on our team. да, про которые мы говорим. Но и в 60% важно обеспечить, в этих минимальных, да, но они I mean, максимальные, these они minimal порог. 60% Важно is обеспечить just an правильность оформления entrance. заимствований, They just provide for an потому что entrance. если они будут неправильно оформлены, And of course, all всё хорошо, citations но не have to be доставленный correct. полученный кусок текста считается уже не заимствованием оправданным, да, а там плагиатом, например. И автор получает We, of рукопись на course, доработку, track вот у нас all of these да, aspects. нужно было оформить список литературы и цитат по правилам. Я, наверное, вот больше об этом. So this is what I was talking about. Я, ну, так сказать, конкретизирую. То есть 60% это So I just wanted to specify 60% is not either or. It's just the beginning of the conversation. That's right. Yeah, thank you very much.
for Если вы putting it 100% this way. не обеспечены автором, к сожалению, мы вынуждены поставить на паузу нашу совместную работу, либо We до have to put our work рерайта on hold и оформления правильного, либо if we вы see that. потому что, So we как вы either правильно ask them сказали, to correct the издательство manuscript несет or we не say только goodbye. As you said но и before, финансовые риски в случае, indeed, we соответственно, bear повторного financial плагиата. risks if plagiarism is detected. Спасибо большое, Ольга Андреевна, за Thank you доклад, very much. за ответы на вопросы. Thank you very much Ну for your talk. и Thank you от very меня, much for как от answering the руководителя компании, questions. за наше And from сотрудничество. me, as head of the Коллеги, company, мы, thank you very much да, for our спасибо. collaboration.